In this lesson, we will see together les indéfinis and more precisely, n'importe qui. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things, or quantities. This is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency, or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. In this lesson, we will see n'importe qui, and the indefinite n'importe qui can be translated to anyone or anybody in English. So we'll see four examples. N'importe qui peut participer à cet événement. N'importe qui peut participer à cet événement. N'importe qui peut apprendre à jouer d'un instrument. N'importe qui peut apprendre à jouer d'un instrument. N'importe qui peut réussir s'il travaille dur. N'importe qui peut réussir s'il travaille dur. N'importe qui peut être un bon chef s'il a la passion. N'importe qui peut être un bon chef s'il a la passion.